We already studied chlorophyceae, isn't it? So we studied the structure of chlorophyceae. We studied the mode of reproduction in case of chlorophyceae. Today we are going to study about phaeophyceae, right? Phaeophyceae ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಯೋ ಬ್ರೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಫಿಯೋಫೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಂಥೋಫಿಲ್ xanthophyll, fucoxanthin. ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಫಿಯೋಫೈಸಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು? ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ marine algae or it may be a freshwater algae. But when you come to Phaeophyceae, the brown algae, we call it exclusively, we call it as sea kelp. Why? Because they are exclusively marine. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಆಲ್ಗೆ ಯಾವುದು? ಫಿಯೋಫೈಸಿ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಲ್ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದು ಆಚೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೆ. It is present in the marine environment as well as it is also present in the freshwater environment. But this Phaeophyceae member, it is a exclusively marine algae. Marine. Right. Now, this is the laminaria. This is sargassum. So you can see this is sargassum and see students, this is Tylopteris. This is Tylopteris. This is Ectocarpus. This is Desmarestia. This is Laminaria. This is Dictyota. This is Sporocnus. Yes, all these are different example for class Phaeophyceae. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್ ಹೈಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 32 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್ ಹೈಲಿ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್ ಹೈಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಈ ಆಲ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆಲ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಹಾಗೆ ಇದೆ? ಆಲ್ಗೆಯ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಆಲ್ಗೆಯ ಹಾಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಇದನ್ನ ಆಲ್ಗೆಯ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. and this algae, plant body is a thallus. You cannot differentiate them into stem, root, leaves like this. ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಲೋವರ್ ಆಲ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾದಿಂದ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆಯಿಂದ ವೇರಿಯಸ್ ಯೂಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀವೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯೂಸಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಮಾತಾಡುವ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ ಹಿಯರ್. So this is the laminaria, reproduction stage of laminaria. Reproduction stage of laminaria. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ laminaria or the brown algae, whatever it may be, ectocarpus, it may be laminaria, it may be sargassum, anything you take, they contain chlorophyll A, chlorophyll C, carotenoids and xanthophylls. Along with that they contain the pigment called as
fucoxanthin. That's why the color brown. The algae is brown in color because of the pigment, fucoxanthin. And remember, due to this brown color, we call them as what? Brown algae. Now the stored food in them it is carbohydrate, laminarin and mannitol. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೆಲ್ಲ carbohydrate, laminarin or mannitol. Right. So these are what the reserve food material of Phaeophyce. Now this is sargassum. Yes, body is divided. ನಿಮಗೆ ಲೀಫಿನ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್. ಈಗ ಸರ್ಗ್ಯಾಸಮ್ಮೇ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್ಸೇ ಆಗಲಿ, ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾವೇ ಆಗಲಿ, ನೀರು ಹರಿಯುವಾಗ ಸಮುದ್ರದ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ the branches will cut, so they get fragmented. So ಯಾವ branch cut ಆಗುತ್ತೋ that will grow into a new individual. Clear? So this is the asexual reproduction mode in case of Phaeophyce. Reproduction stage ನೋಡಿ, it is actually complex. It produces a male reproductive system, right? So male sporangium contains male spores. They undergoes meiotic division, produces the haploid meiospores, and you see the female gametophyte where female gamete is produced, and the fusion of male and female gamete gives rise to a zygote, and that zygote grows into a new individual. You can see the male receptacle, the female receptacle. The male receptacle produces egg, female receptacle produces sperm. So there is fertilization. As a result, you are getting a zygote, and from the zygote, you are getting a new individual. So you can see this. Egg will be there. So fertilization is a complex method. Oogamous. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆನಾ, oogamous mode of reproduction. So oogamous ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sperms are there, spermatocytes or meiospores are produced, antherozoids are produced, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And this is the egg. So egg is non-motile, but the male gamete is motile. So this type of reproduction is called as oogamous type of reproduction. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ oogamous type ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. There are some algae in which there may be isogamous type, there may be anisogamous type of sexual reproduction, right? So this is about Phaeophyce. So in case of asexual reproduction, just fragmentation. Other sexual reproduction produces male receptacle, female conceptacle, produces antheridium, oogonium. Antheridium produces the meiospores or antherozoids. Oogonium produces egg. There is fertilization and gives rise to diploid zygote, and this zygote undergoes germination. It produces a new plant body. So next come to rhodophyce. And rhodophyce andre red algae. Why it is red algae? Because it contains a red color pigment. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ?
ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರಿಂಗ್, ರೆಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೋಡೋಫೈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಆಗಲಿ ಅವು ಮರೀನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್? ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಎ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ phycoerythrin. So phycoerythrin, which is red in color, that's why the name red algae or rhodophyceae. So different types of rhodophyceae you can see, but they're exclusively beautiful red in color. So this is Polysiphonia. It is a marine algae. Polysiphonia. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪಾಲಿಸೈಫೋನಿಯಾ. ಇದು ಪಾಲಿಸೈಫೋನಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟ್ರಕೋಸ್ಪರ್ಮಮ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಗೆ. ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬೆಟ್ರಕೋಸ್ಪರ್ಮಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ನೋಡಿ, it contains branches, highly branched. Red algae are what? They are highly branched and a very complex nature of reproduction. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಂಥಿಡಿಯಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಊಗೋನಿಯಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಊಗ್ಯಾಮಸ್ಸೆ, ಆದರೆ ಮೇಲ್ ಸ್ಪೋರು ಏನಲ್ಲ, ಮೊಟೈಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಪೋರು ಏನಲ್ಲ, ಮೊಟೈಲ್ ಅಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಗೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕೇಳಿ, ಈ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ, ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ the reserve food material, it is called as floridin starch. The reserve food material is nothing but the floridin starch. Now come the reproductive stage. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಪರ್ಮೆಟಾಂಜಿಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೋಗೋನಿಯಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಪೋಗೋನಿಯಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮೆಟಾಂಜಿಯವು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಪೋಗೋನಿಯಂ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಾಂಜಿಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸ್ಪರ್ಮೆಟಾಂಜಿಯದ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪರ್ಮೇಷನ್, ಮೇಲ್ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಕಾರ್ಪೋಗೋನಿಯಂನ ಒಳಗಡೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೊನೆಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಸಿಸ್ಟೋಕಾರ್, ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟೋಕಾರ್. ಸಿಸ್ಟೋಕಾರ್ಪಿನ ಒಳಗಡೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಪೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಪೋಸ್ಪೋರ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಟ್ರಾಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಆ ಟೆಟ್ರಾಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಏನು ಕೊಡ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳೇನೆಲ್ಲ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥಿಯೋಫೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಮಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ಸು ಸಿಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಮಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮಸ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಮಸ್, ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ.
not moving. They are not moving. They are non-motile. Right? Is it clear? This is the reproduction type or reproduction method in case of red algae ಅಥವಾ rhodophysi.